Du prüfst deinen Kontostand im Geheimen, weil du den Anblick deines eigenen Spiegelbilds im blauen Licht des Bildschirms nicht ertragen kannst. Es ist nicht dein Soll, dein Wettat. Es ist deine Tatsache, dass die Soll das Präzise-Messergebnis für jedes Mal ist. Wenn du eingenickt bist, jedes Mal, wenn du den Weg des geringsten Widerstands gewählt hast, jedes Mal, wenn du dir eingedacht hast, dass später ein realer Ort auf der Landkarte sei. In diesem Video wirst du genau lernen, warum sich die Soll nicht bewegt hat. Aber nicht, weil ich dir eine Strategie gebe, sondern weil ich dir die Person sieg, die du wirst, wenn niemand hinsieht. Du sitzt jetzt da, wie ein Schwert den Damen schon über dem Display, bereit nach oben zu wischen, falls das hier zu schwer wird. Das ist dein erster Fehler. Dieses Sacken in deiner Hand ist das Sacken, das dich pleet heilt. Es ist das ständig verzweifelt Bedürfnis, den gegenwärtigen Moment zu entfliehen. Weil sich die Gegenwart wie ein Anklage anfühlt. Du wachst auf und das erst, was du tust, ist, dir ein Dosis von Leben eins anderen zu holen. Du scrollst, du siehst die Autos, die Glasbüros, die Reisen, die Freiheit. Du erzählst dir selbst, dass du recherchierst oder dich inspirieren lässt. Aber wir beide wissen, dass das ein Lüge ist. Du betäubst nur den Schmerz deines eigenen Stillstands. Du schaust den Leuten beim Spielen zu, während du auf der Tribüne sitzt und dich über den Preis der Eintrittskarte beschwerst. Dann beginnt dein Tag. Du bist beschäftigt. Oh, du bist so beschäftigt. Du beantwortest E-Mails. Du verschiebst Papier. Du sitzt in Meetings, die auch nur ein kurzer Gedankenheiten sein können. Du spalst die Routine der Produktivität ab, während du sorgfältig die ein oder zwei Aufgaben miedest, die dir wirklich Angst machen. Die Aufgaben, die wirklich etwas bügen würden. Du willst das dringend wie dem Wichtigen, weil das dringend keinen Mut erfordert. Es erfordert nur den Zeit, und man hat dir eingedacht. Das den Zeit unendlich sei, ist sie nicht. Die Sonne geht unter, und du bist müde. Nicht die gute Art von Mut, die Art, die von einem Tag sinnvoller Arbeit kommt. Nein, du bist ausgelockt. Du bist hohl. Du fühlst dich, als hättest du einen Marathon in einem Hamsterrad hinter dir. Also belohnst du dich. Du isst etwas, das dich trigmacht. Du schaust dir etwas an, das dein Gehirn betbat. Du sagst dir, dass du morgen mit der richtigen Arbeit anfangen wirst. Tag, nächsten Monat, noch nuger. Der richtige Zeitpunkt ist ein Geist, den du seit Jahren jagst. Existiert nicht. Du wartest auf ein Gefühl der Sicherheit, das niemals zu Leuten kommt, die es sich nicht verdient haben. Der Feind ist nicht die Wirtschaft. Es ist nicht dein Chef. Es ist nicht die Tatsache, dass du nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest. Das sind nur die Geschichten, die du deinen Freunden bei einem Drink erzählst, damit sie sich wegen ihres eigenen Scheiterns auch nicht schlecht fühlen müssen. Es ist ein Pakt der Mittelmäßigkeit, den ihr alle unterschrieben habt. Der Wahrheit ist der Deal, den du jeden Morgen mit dir selbst machst. Der Deal,
der besagt, ich word mein Potenzial hut gegen Bequemlichkeit eintauschen. Du belegst dich selbst mit einer solchen Position, dass du angefangen hast, es zu glauben. Du sagst, du wartest auf mehr Kapital. Du sagst, du wartest darauf, dass sich der Markt ändert. Du sagst, du wartest darauf, die Leidenschaft zu finden. Leidenschaft ist der Trostpreis für Lut, die zu viel Angst haben, zu arbeiten. Man findet sie nicht, man baut sie durch die Reibung auf, während man Dinge tat, die man hasst, bis man der Best darin ist. Aber du willst keine Reibung, du willst ein reibungslos Fahrt. Du willst die Belohnung ohne die Hornhaut an den Händen. Du denkst, arm zu sein bedeutet die Abwesenheit von Geld. Das stimmt nicht. Es ist die Anwesenheit einer ganz bestimmten Art von geistiger Verfällnis. Es ist der Glaub, dass das Leben etwas ist, das mit dir geschieht, anstatt etwas, dass du der Welt durch pure Willenskraft abtrittst. Du bist zum Zuschauer in deiner eigenen Biografie Jordan. Denken die letzten 3 Jahre nur so. Schließ für eine Sekunde die Augen und schau sie dir an. Was hat sich wirklich verändert? Die Kleidung ist etwas älter. Die Ausreden sind raffinierter. Vielleicht hast du ein paar Abos mehr. Aber der Kern von dir, der Hunger, die Leistung, das Risiko, ist genau dort geblieben. Wow. Du bist nur besser darin Jordan, so zu tun, als sie planen dasselbe wie tun. Die Zeit vergeht nicht nur, sie schreit, jede Minute, die du in diesem lauwarmen Zustand des Fastversigens verbringst, ist ein Minute, in der du die einzig Rang verbrennst, die wirklich zählt. Du kannst immer mehr Geld verdienen, aber du kannst niemals mehr Dienstag verdienen. Und da bist du hier, du treibst dahin. Du hast schrecklich Angst davor zu scheitern, also versuchst du es erst gar nicht, was die effizienteste Form des Scheiterns ist, die es gibt. Du machst dir so groß Sorgen, wie Leuten dann diese stehen, deren Meinung du nicht einmal respektierst, dass du die Zukunft aufgegeben hast, den Ruf des Potenzials zu wahren. Ist so talentiert, sagen sie, wenn sich Gemels wirklich reinhängen würd, wäre gefällig. Du liebst es, das zu hören, nicht wahr? Es ist dein Lieblingstrick. Es erlaubt dir, die Wurm des Erfolgs zu spüren, ohne Gemels in die kalte Reale der Arbeit treten zu müssen. Du wirst lieber ein Heit sein können, als ein Hattis versucht ist gescheitert. Denn wenn du es versuchst und scheiterst, musst du zugeben, dass du nicht gutsinnig warst. Aber wenn du es nie versuchst, darfst du die Illusion von Grade aufrechterhalten. Diese Illusion ist es, die dich pleet heilt. Es ist das Ego. Es ist die Eitelkeit zu denken, du siehst zu Gott für den Kampf auf der untersten Stufe. Du willst die Krone, aber du ekelst dich wie dem Dreck. Du willst das Bankkonto eins heiß, während du die Gewohnheiten eins Goldfisches pflegst. So funktioniert das nicht. Das Universum schert sich nicht den Absichten. Es schert sich nicht das Vision Board in deinem Zimmer oder die Seite, die du auf deinem Handy gespeichert hast. Es reagiert nur auf Leistung. Es erkennt nur die Person an,
die bereitest, sich zu blamieren, erschöpft and einsam zu sein, solange es eben dauert. Der Preis davor, gleich zu bleiben, wird langsam sehr, sehr hoch. Schau dir die Leute an, die seniorter sind als du, an die gleichen Entscheidungen getroffen haben, die du jetzt triffst. Schau in ihr Augen. Das Licht ist wie langer Zeit ausgegangen. Sie haben aufgehört zu kämpfen und angefangen, sich abzufinden. Sie nennen es Realismus. Es ist kein Realismus. Es ist ein Selbstmord der Seele in Zeitlupe. Ist es das, was du willst? MIT 50 aufzuwachen und festzusseln, dass das Großding, das du verhattest, im kein erstigt ist, weil du so beschäftigt damit warst, durch die Lobsfotos von Freunden zu scrollen? Der Druck steht, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Jeden Tag, an dem du nicht handelst, wird die Mauer ein Stocker. Der Berg wird ein Stock steiler. Die Gewohnheiten der Vollheit fressen sich tiefer ein. Du findest dich nicht selbst. Du erschöpfst dich selbst. Und im Moment erschöpfst du eine Person, die damit zufrieden ist, ein Vernot zu sein. Du simmest dir ein Leben aus fast und irgendwann zusammen. Hör auf Inspiration zu warten. Inspiration ist für Amateur. Der Rest von uns macht sich einfach in die Arbeit. Du brauchst kein weiteres Batsch. Du brauchst keinen weiteren Kurs. Du brauchst kein weiteres Zeichen. Du musst in den Spiegel schauen, anzugeben, dass du der Grund davor bist. Während du stehst, wo du stehst, nicht das System, nicht den Eltern. Du, der Moment, in dem du akzeptierst, dass du der Beswitcht in deiner eigenen Geschichte bist, ist der Moment, in dem du zum Helden wirst, der sie ändern kann. Aber du musst die Person, die du heute bist, ten, die Person zu werden, die du morgen sein willst. Die meisten Menschen sind nicht bereit für dies Beerdigung. Sie wollen ihr Laster und ihr Bequemlichkeit behalten und den Erfolg einfach wie ein Beilage oben drauf liegen. So funktioniert das nicht. Es ist ein Tauschgeschäft. Erfolg verlangt alles. Verlangt deinen Schlaf, den Sozialeben, den Ego und den Sicherheit. Verlangt, dass es für dich okay ist, missverstanden zu werden. Verlangt, dass es für dich okay ist, allein zu sein. Wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu zahlen, dann hör auf, dich über die Ergebnisse zu beschweren. Sei ehrlich, sag, mir ist mein Bequemlichkeit wichtiger als mein Freiheit. Wenigstens würdest du dann in der Wahrheit leben. Aber wenn du immer noch suchst, wenn es da noch einen Teil in dir gibt, der wie Ekel über deinen eigenen Stillstand bett, dann tu etwas. Nicht morgen, nicht nach diesem Video, jetzt, die Still kehrt zurück. Und in dieser Still musst du mit der Person leben, die du erschaffen hast. Sorg dafür, dass dies Person jemand ist, den du wirklich ansehen kannst. Entscheid jetzt, ob dieses Gespräch es wert war. Wenn ja, bleib dran. Wenn nicht, geh zurück zum Scrollen. Ich kann dir helfen, die Disziplin aufzubauen, die dir fällt. Du weißt, wo du mich findest.